amigos viajeros, ¿cómo me les va? Aquí estamos en otro día en Las Vegas. Hoy nos encontramos en el Eureka Park, que es un lugar donde hospedan todas las startup companies, las compañías que comienzan y que no son tan conocidas. Pues acá las podemos conseguir muchísima gente, muchísima expectativa. Acá estoy con Alex Newman también. Así que bueno, vamos a ver qué productos tecnológicos nos ofrece esta conferencia este 2018. Okay, hay una tendencia en este CES 2018 de casas inteligentes. O sea, puedes tener una casa que con un dispositivo celular puedes poner a regar las matas de tu jardín, puedes abrir la puerta con detección de caras, puedes cerrar cortinas apretando un botón nada más. Así que todo se está moviendo hacia casas inteligentes. We're here at CES for the first time for Yamaha. We're very excited. We're showing two incredible motorcycles using advanced robotics. One is Motobot version 2, will go 200 kilometers per hour. And the other one is an incredible Motoroid, just like the olden days with a horse. When you call it to come to you, Motoroid has advanced facial technology that will come to you when you call it. It's incredible. Rocket is a company who is making glasses that can connect people around you. You basically can see through glasses with facial recognition technology and recognize people's face from Facebook or LinkedIn, all the social media. We are the largest applied research institute, and today we're very honored to be here in the AI booth. So we have our smart living, AI robot, and the energy management system to help people to make their life better.